tuko na haki za kudemonstrate. Tuko na haki ya kuambia serikali mnanyanyasa wakina mama. Ile kitu kubwa sana wamama wanaweza kufanya, labda watoe nguo. Siku ya leo ni siku ile nilisema mwanzo wa wiki hii ya kwamba tutakuwa na peaceful walk for women kwa sababu ya kukashifu mambo yaliyotendeka pale Nairobi kwa Mama Ngina. Tumefanya all the effort. Sisi ni women for women. Na sisi huwa tunapigania haki za wamama. Pia sisi tunaeneza injili ya environment. Wakati tulisema tutakuwa na peaceful demonstration, nilienda police station. I did not get the OCS, but nilimpata deputy OCS. I did a letter and I dropped the letter on date 28. The letter has been there. They stamped the letter for me, ensuring that we shall be having our peaceful walk today. Yesterday night at 7 o'clock, OCS alinipigia simu na akasema ya kwamba hatutaweza kuendelea na peaceful walk. We talked for quite some time because peaceful walk ya women hakuna mahali inashikana na maandamano. It is our feeling that we should defend Mama Ngina. It is our feeling that tusipoongea kama sisi wa mama, wajane wote watadhulumiwa. Kuna wajane wengi wamedhulumiwa hata na waume wao, lakini wako tu chini ya maji kwa sababu hawawezi kujitokeza, na wakijitokeza hakuna mtu anashughulika na wao. Kwa hivyo si kuona sababu mwafaka ya kufanya the OCPD, kwa sababu OCS alipopiga aliniambia OCPD amekataa. Si kuona sababu ya kufanya cancellation of our peaceful walk, na ili hali walikuwa wametupatia ruhusa na ni haki yetu kikatiba. Tuliongea, nilijaribu vile ningeweza, lakini alikataa katakata. Na ndiposa tunasema our constitution is being violated, because it is our right to demonstrate, to raise our voices, to say where we are seeing that wamama tunadhulumiwa. Kwa hivyo siku ya leo tulikuwa tumetokea wamama wengi, almost 1,000. Niliweza kuambia mkutano umekansoliwa. It is not that we are afraid. We could have done it. But personally, I respect authority. And therefore, I respected the OCPD. But for OCS, you said that you're giving us another day. We are looking forward for that day, and very soon. Very, very soon. Because we must fight for our women. We must fight for our rights. We must fight. We are Kenyans. Kenya ni sisi. Kenya ni yetu. Sisi ndio wa Kenya. Tuko na haki za kudemonstrate. Tuko na haki ya kuambia serikali mnanyanyasa wakina mama. Tuliona pale wanyama wakidhulumiwa kwa hiyo shamba. Kuna haki za wanyama katika katiba ya taifa la Kenya. Kwa hivyo we are looking forward to see wale walibeba hizo buzi na magari zao wakipelekwa kotini na kuwa charged. I'm wondering, we are working out planting trees kulingana na vile president alisema. Miti ilikatwa pale.
na ni haki ya miti hiyo kukua inakuwa. Sisi kama Wakenya tuko mbioni, kuanzia mzee wa kijiji, kwenda kwa chief, kwenda kwa community, kwenda kwa mashule, kwenda kwa ngazi za juu. Kila mtu aliambiwa apande miti kiasi fulani. Miti imekatwa pale. Tungependa kuona wale waliokata hiyo miti, kwa sababu mapicha ziko. What will happen? Kwa hivyo sisi hatukuwa na furugu, hatukuwa na fujo. Na shangaa ile kitu kubwa sana wamama wanaweza kufanya, labda watoe nguo. Lakini sioni wamama wakileta furugu kwa a peaceful walk. Bwana CS alisema ya kwamba, na akanitumia message, akasema ya kwamba kwa sababu ya hali ile iko katika nchi, hatutakubaliwa kuwa na peaceful walk. Just that. Then he called, we discussed, I tried the very best to convince, but it was not possible. Mimi ni mmoja wapo wa waanzilishi wa hiki kikundi cha Women for Women. Our mission on this foundation ni kuhakikisha kwamba rights za wamama zimelindwa kikatiba, kwa sababu tumeweza kusoma na kuelewa katiba. Ndipo sasa tukaamua sasa kuanzisha hiki kikundi cha Women for Women, ili wakati wowote mama yeyote anapodhulumiwa tunaweza kuja pamoja na tuweze raise our voices against what have been done to one of us. We had a plan today kwamba tutakuwa na peaceful walk. It could be peaceful because hata kama mumeona mabango yetu yanarejelea amani, because sisi tunahubiri amani. Lakini wakati wowote ambao tuna feel that tumedhulumiwa, tunaona tuna haki yetu ya kutoka na raise our voices. Kwa sababu even the Bible says, the abundance of the heart, the mouth speak. Hiyo ndio wingi ambao iko katika mioyo yetu. Tuna feel kwamba tumedhulumiwa, na dipoza tulitaka kuiongea kwa midomo yetu, tuseme kwamba it's not done properly. So jana kinara wetu ambaye ni Madam Assumpta aliweza kucommunicate very late kwamba mkutano wetu wa leo umeweza kukanseliwa. Wamama walikuwa wamejitolea zaidi ya wamama 1,000. Ni zaidi kwa sababu ni zaidi ya wamama 1,000 ambao walikuwa tayari kutembea peacefully kama tumebeba mabango yetu ambao yangeongea zaidi ya yale ambayo zaidi kuhusu yale ambayo yako mioyoni mwetu. Mwito wetu kwa serikali ni kwamba ni vizuri kutusikiliza. Wakati tunasema kwamba tunataka kuface the authority so that we can express our grievances, it's good to listen to us. Kwa sababu we cannot just sit down and decide to walk tukiomba kusikizwa kama hatuna jambo ambalo ama lengo ama jambo ambalo tunataka kusikizwa. Kwa hivyo hata wale ambao wanafanya maandamano, mimi naomba kwamba it's their right kusikilizwa, kwa sababu wanaomba kwamba wanataka kusikilizwa, and if the dialogue is there, waweze kusikilizwa kwa sababu they have their grievances. The statement of the continued government inaction on the attack on women. The following statement is one of solidarity with all women of Kenya and is from Nakuru County. We come to stop and ask ourselves why we should have a constitution if it is not honored and respected by the government. The people shall lose faith in a constitution that does not offer effective protection to their fundamental rights. The people know and believe that destroy the rule of law, and thereby you destroy the society. Amongst provisions of the Constitution of Kenya is Article 29 that elaborately talks about the security of a person. It's now more than 48 hours since a cowardly and brazen attack on the Northland farm was carried out in broad daylight. It's appalling that despite the avalanche of overwhelming evidence from people who made public pronouncements before the attack and made mockery tweets before the cowardly attack, troves of photos of the
perpetrators and clear registration numbers of vehicles that ferried proceeds of theft are all over the media, yet no concrete action has been taken. It is impunity of the highest order and must be condemned with strongest terms possible. We take a badge from the violence meted on women in the ongoing crisis. Women in our Constitution are categorized as part of the vulnerable members of the Kenyan society. That's women. All women, regardless of their duty station. So, whatever may be our wishes, our inclinations, the dictates of our passions, they cannot alter the state of facts and evidence. The law will not bend to the uncertain wishes, imaginations, and wanton tempers of individuals. From the attack of ordinary women trying to eke a living in the city slums, attack on women journalists trying to cover frontline stories, and attack on the first lady of the Republic. We condemn violence from public or private sources. This is advised from the warning from the old age: violence begets more violence. But how did we get here? The seed of hatred was planted in our political discourse and watered by our lack of critical judgment. Our election became a gladiatorial contest rather than the mere exercise of our democratic franchise. We shall no longer keep quiet. Our voices shall not be stilled. As the cry of birthing a new life, we shall cry for a new Kenya, a Kenya of peace and love, a justice and prosperity. We shall grow this new baby with values of respect for human rights and the freedom of the individuals. The child shall hopefully grow into adulthood and perpetuate our value system of respect for the young and old, the strong and the infirm. Our citizens shall not be easily incited to break the law by discrediting their souls by attacking old women. Rather, they shall be protectors of the new republic, wherein shall be found plenty for all.